Jama'a masu kallon Africa TV, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai taken Africa Tech. A wancan sati mun tsaya ne abin da ya shafi abin da kwamfuta za ta iya amsa da kuma abin da za ta iya fitarwa da kuma abubuwan da ake amfani da su wurin shigarwa da kwamfuta da saƙo, ma'ana input devices, da kuma abubuwan da kwamfuta ke amfani da su wurin fitar da saƙo, su ne output devices. Tare da ni injiniya Bashir Idris Bashtech. A satin da ya gabata mun ce akwai flash wanda ana iya amfani da shi a matsayin input device, a lokaci ɗaya kuma a amfani da shi a matsayin output device. Za ka iya shigar da saƙo ta hanyar flash, sannan za ka iya amfani da flash ta hanyar fitar da saƙo. Ba flash kaɗai ba, muka ce akwai har su hard disk, ko kuma mu kira su a jam'i storage removable devices. Akwai abubuwa da dama kamar yadda muka yi bayani, muka ce in dai har za ka yi amfani da shi ka shigar da saƙo, to ya zama input device ta hanyar wa'innan ramuka da ke bayan kwamfutar ka masu suna I/O ports, ma'ana input da kuma output ports. Bari mu ɗauka shi kuma mouse ɗin nan da muka yi magana a kan shi, muka ce input device ne. Ko da yake ai mun ce ita kwamfuta wayannan abubuwan an rarraba su ne, ko kuma sun rabu guri hudu: kai, kafa, hannu, gangar jiki. Ita gangar jikin kwamfuta ita ne ta kunshi komai, kamar yadda cikin mutum akwai su hanji, akwai su koda, akwai su tsoka, ga dai abubuwa nan. To ita ma a cikin kwamfuta, cikin wannan system unit, akwai abubuwa da suka haɗu suke iya baiwa wannan kwamfutar damar ta yi wannan aikin da take yi. Sannan kuma wa'innan abubuwan peripherals ɗin nan suke samun dama na yin aikin da suke yi, wanda in ka kalla duk jikinmu wa'innan abubuwan gaɓoɓin guda hudu an jona su ne da shi asalin gangan jikin. kamar yadda muka ce system unit, kai ɗin nan da za ka buɗe cikin monitor za ka gan shi abubuwa ne da dama. Akwai kayan wuta da suka haɗu suka zama wannan monitor ɗin, akwai su screen da sauransu. monitocin nan kala-kala ne, wanda mafi yawanci yanzu mutane sun fi sabawa da flat screen. To kowannensu dai da zai iya fitar maka da saƙo sunan shi monitor. Bari mu ɗauki ɓangaren hannu, shine ɓangaren keyboard, wanda muka ce keyboard input device ne shi ma. Ana amfani da shi ne wurin shigarwa da kwamfuta da saƙo kaɗan, ba amfani da shi wurin fitar da saƙo. Na shi kawai a rubutu a shigar. To kamar yadda yatsu na hannu suka rabu kashi 5, shi ma wannan keyboard ɗin an raba shi kashi 5. Amma dai akwai keyboard guda biyu. Akwai keyboard da ake cewa standard keyboard, akwai kuma wanda ake cewa enhanced keyboard. Dukkaninsu keyboard ne da zai amfani da su wurin shigar da saƙo. Shi standard keyboard bai da keys da yawa kamar yadda shi enhanced keyboard yake da kiyakiyai da yawa, ma'ana maɓallai da yawa. Misali, a standard keyboard za ka samu F keys guda 10, a enhanced keyboard kuma za ka samu har guda 12, wa'innan da dai sauransu. Amma duk da haka da enhanced ɗin da standard ɗin an raba su gida-gida har guda 5, an yi categorizing ɗinsu zuwa
gurare har guda 5. Da farko akwai functional keys. Wa'innan functional keys din idan ka kalla keyboard da kyau daga can sama za ka ga wasu key masu FFF, F1, F2 har zuwa F12. Wa'innan keys din su ne ake kira da functional keys. Kuma aikin wa'innan keys din differ from program to program. Ma'ana suna amfani ne daga wani program zuwa wani program. Misali, kana amfani da Microsoft Office. Ana iya a ce maka press F1 for help. Sannan kuma idan ka je wani program din sai a ce maka press F1 for wani abu daban ba kuma wancan wanda aka baka shi a Microsoft Office ba. Shi yasa aka ce aikin wa'innan functional keys din ya ta'allaka ne daga wani program zuwa wani program. Sannan kamar wani environment da ake cewa BIOS environment a computer. Kana iya in za ka shiga wannan guri a ce maka press F10 ka shiga. Wani board ɗin kuma ko wani kamfanin su ce maka press F2 ka shiga wannan guri. To kaga amfanin wa'innan keys ɗin yana ta'allaka ne daga programs. Akwai kuma na biyunsu da ake cewa control keys. Control keys ana iya amfani da su kadai ko kuma in combination with other keys to perform certain tasks. Su ana iya amfani da su ne su kadai ko kuma a hada su da wani key domin gabatar da wani aiki. Alamar wa'innan ko kuma su wa'innan control keys din na daga ciki su ne kamar space key ɗinka da ke kan keyboard. Space key shine wannan key ɗin mai ɗan tsawo wanda za ka amfani da shi in ka taɓa ka matsar da cursor ɗinka na abu rubutunka. Kamar irin su control key, kamar irin su shift key, kamar irin su enter key. Wa'annan key ɗin irin su escape daga can sama da suka taho daga farkon keyboard ɗinka gefen hagunka har izuwa inda za su zo tsakiya. Kaga a nan kamar yadda muka ce a standard keyboard da enhanced keyboard, kaga a enhanced keyboard an yi wa'innan keys ɗin har guda biyu. Kamar enter za ka gan shi guda biyu, za ga ɗaya a ɓarayin hagunka sannan kuma ka ga ɗaya a ɓarayin damarka daga tsakiya. Haka kamar home key za ka gan su guda biyu, kamar control kana iya ganin su guda biyu. To wannan duk suna daga cikin bambancin enhanced keyboard da kuma shi standard keyboard. Mun ce control keys ana amfani da su kadai ko kuma in combination with other key ko other keys. Yanzu muka ɗauka control da S, muka tafi Microsoft Office, muka buɗe Microsoft Word, Excel, Access da sauransu. To muka danna za ka ga ya ba mu wani abu ma'ana save. To kai kenan an haɗa shi da wani key da wani key an samu wani abu. Sannan ana yi amfani da key shi kaɗai kamar yadda na faɗa, space kaɗai in ka danna zai baka wani abu mai ma'ana. To kenan wa'innan su ne control keys. In ka kalla yatsinka akwai kin da hannu yatsun da in ka haɗa guda biyu za su baka wani abu mai ma'ana. Yanzu da aka ɗauki wannan da wannan ba zai maka aikin komai ba, amma da aka haɗa wannan da ko wannan ko haka za su baka wani abu. Wannan su ne na biyu. Akwai kuma na ukun su wanda ake cewa typing keys ko kuma a kira su alphanumeric keys. Typing keys su ne wa'innan maɓallan na tsakiya wa'inda suka hada da lambobi, baƙaƙe da kuma alamomi. Ana kiran su ne da typing keys
don su ne kiyakiyan da ake rubutu da su a kowane lokaci. Sannan ana kiransu alphanumeric ne saboda kiyakiye ne da suka hada da alphabet ma'ana bakake kuma suka hada da numbers ma'ana lambobi. Na hudunsu kuma su ne navigation keys. Navigation keys ana amfani da su ne wurin jujjuya page, mammatsawa da page. Wa'innan keys din sun hada da arrow keys ɗinka, irin su arrow up, arrow down, arrow left da arrow right, wanda suke tsakiyar keyboard ɗinka daga hannunka na dama. Sannan da wancan key ɗin irin su home da sauransu. Wannan su suka haɗu suka zama navigation keys. Sannan akwai kuma numeric keys ɗin kansu. Numeric keys su amfaninsu shine a shigar da number cikin sauri. Su ne wa'innan lambobin wanda suke gefen hannunka na dama. To nan kaga keyboard ɗinka ya rabu kashi 5 kamar yadda yatsunka su ma suka rabu kashi 5. A daidai wannan gaba za mu tsaya a wannan mako, sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wannan shiri namu na Africa Tech. Bisalam.